the nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. இயக்குனர் எஸ் சசிகாந்த் இயக்கத்தில் ஒய் நாட் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் டெஸ்ட். இந்த படத்துல ஆர் மாதவன், நயன்தாரா, சித்தார்த் மற்றும் பலர் நடித்திருக்காங்க. படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் லான்ச் பிரஸ் மீட் சமீபத்துல நடந்திருக்கு. ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டராக மாறின ஒரு டைம். ஹாப்பி டு சி ஆல் ஆஃப் யூ. இது ஆக்சுவலாக ஒய் நாட் ஆரம்பித்ததே வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் வென் ஐ வாண்டட் டு கெட் இன் டு த ஃபில்ம்ஸ் ஐ வாண்டட் டு டைரக்ட். பட் ஒரு 35 வயசில் திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒய் நாட் ஸ்டார்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் ஒய் நாட்டு. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ டைரக்டர். பட் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் இது 2012 எழுதினது ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென். பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் வந்து நீடட் மீ டு மெச்சூர். It was a lot of character understanding and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு through my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலினா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ திங்க் as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the perfect time. See, I think as a producer, the first there are a lot of stories that you listen, but there are only few stories you'd want to tell, because the story needs to move to storytelling, right? So it's the producer DNA. ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும். அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் வந்து 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ as a producer I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance saying, okay, you should direct this film. I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Jagmay Tandram, happened. Was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative journey. And for me, as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people on day one, for me, that's a kick, right? That's, as a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match, a whole lot of creative people. They understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now and can't wait for the rest of the world to watch it. The first time Sashi had sent me the script, I remember I think I told you this the very first time I called you up. Towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York, and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot. And I hadn't seen anything, but Sid was like, you have a big job. I was like, okay. And already the characters were so complex. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely
killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through, and we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do, and sometimes what not to do defines us more. I would think, and I think all these characters are living, breathing totems of just that. ஸோ நீங்கள் இசை அமைக்கும் போது கூட வாட் நாட் டு டூ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா அண்ட் தென் வாட் டு டூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி எஸ் லைக் நிறைய வாட்டி நாங்கள் மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first roomkulla vandu idha first sonaru, he was like, we are all filmmakers, our medium is different, and he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify this storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have, and I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part, and I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film through sound and through music. Fabulous.